Are you ready? If at the end of every play session you say to your kids, put it all away, they're not going to dream big. Really, this year's theme is about how do you foster creativity in other people. And the way that I will get people to think about that is to talk about parenting or being a grandparent. And the way in which creative parenting is in many ways a starting point for being a creative leader in organisations. It's the parents' responsibility to keep children creative. Why do I say that to you here in Belgium? Which institution does not do it? School. You know, when we were growing up, it was an industrial age economy, and it was about continuous product improvement, operational efficiency. It did become, of course, about internationalisation, but nowhere near the amount of internationalisation we have today. So, you know, the world is becoming very complex, so we need to help our children prepare for that complexity, is my belief. Yeah. Your kids have to be bored, because when they're bored, what do? What do when they're bored? They play. They find something to do. When your kids come to you and say, I'd like to have a sleepover, what should you say to them? Here's the phone. Organize it. Ik vind het prachtig ook om te zien hoe kinderen gewoon dingen realiseren als je ze vrijlaat en hoe creatief dat ze zijn. En om daar een beetje meer voorbeeld aan te nemen, maakt het misschien gewoon wel leuker zo. Ik denk dat dat wel plezant is. Ja, ik heb mij verveeld. Ik heb vaak gezegd van, wat moet ik gaan doen? Dat ze zeiden, ga buiten spelen, ga kampen bouwen. En dat heb ik dan ook gedaan toen ik jong was. Dus ik herken het wel. Dat orde niet altijd nodig is. If you walk into a house and all you see is tidiness, these parents are frustrating their children's creativity. Ik heb vandaag van Jamie toch wel geleerd dat we misschien te veel op automatisch piloot werken als we de kinderen opvoeden. Dat we heel veel weten over hoe dat we onze kindjes moeten opvoeden. Het probleem is, ik heb er nog geen, ik moet er nog aan beginnen. Charlie, of course, he's 8 years old. He loves a tablet. And if we would let Charlie do it, how many hours a day would he like to be on that thing? The whole time. So one of the things that I'll talk about tonight are two very important dimensions, which are inventive and expressive creativity. Now, if you look at the online world, there are certain games like Minecraft, for example, which are brilliant actually for children or adults, because that as a game actually fosters those two kinds of creativity, inventive and expressive. And there are other social media platforms, for example, like Facebook, which can actually be damaging for creativity, not because they're bad in terms of communication, interaction, but because the risk is that people are constantly engaged. They never slow down. Come on. Of course we did. That's about being a child. De professor heeft ons weer bijna op een dwaalspoor gebracht met het over de kinderen te hebben, maar het gaat veel verder dan dat. Ik ben bijzonder tevreden en de professor heeft me weer eens verrast. Een bijzonder onderwerp, het ging over kinderen, maar in feite zijn de kinderen de les voor het latere leven. En denk ik dat er heel veel toepassingen zijn voor ons in het bedrijfsleven. Frame the problem and then say, bring ideas in. But don't put lots of pressure on the outcome. Instead, encourage the process. So what that is about is the second thing. You know, it's encouragement. So just as we should encourage our kids, we have to do the same thing with our business colleagues. Nee, op mijn werk is dat niet zo'n goed voorbeeld. Dus dat is wel jammer. Daarmee dat ik zeg, eigenlijk zou het meer moeten van toepassing zijn. Dat we onze medewerkers veel empowerment moeten geven en dat we ze moeten vertrouwen om daar ook iets mee te doen. Het moeilijke daarvan is om daar iedereen overtuigd van te krijgen dat dat effectief kan werken en dat een meerwaarde kan zijn. Ja. In mijn vak heb ik ook veel ruimte, geef mezelf misschien wat te veel ruimte, want er is dan ook weer te weinig discipline, maar ja, het is wel creatief, dus het klopt misschien wel allemaal wel. It's amazing! Het volgend jaar zal weer een grote verrassing zijn, laat ik over aan de professor. Maar hij bouwt altijd verder en ondertussen, zoals je ziet, de groep is altijd heel verrast.